பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஒவ்வொரு கலாச்சாரங்களிலும் நடக்கிறது. உலகத்தில் தோராயிரம் 7,637 லட்சம் பெண்கள் திருமணமான பிறகு கணவரினால் மற்றும் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களாலும் வன்முறைகளுக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள். சுமார் 137 பெண்கள் அவர்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களாலேயே தினமும் கொல்லப்படுகிறார்கள். கொரோனாவை தடுக்க தடுப்பூசி போட்டுக்கலாம், ஆனால் இம்மாதிரியான பெண்களுக்கு எதிரான நடக்கும் வன்முறைகளுக்கு எந்த தடுப்பூசி போட்டும் நிறுத்திவிட முடியாது. இதை வேரோடு அழிக்க வேண்டும் என்றால் அரசாங்கம், சமூகம் மற்றும் தனி மனிதர்களோட உதவி நமக்கு மிகவும் தேவை. இதை பத்தி நம்மளோட பேச வந்திருக்காங்க சில எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இந்த ஃபீல்ட்னு சொல்லலாம். அண்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மிருதி, உங்களை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. ஹலோ விஜய், என் பேர் ஸ்மிருதி. நான் ஒரு சைக்காலஜிஸ்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இங்கே இப்போ ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி 1-800 ரெஸ்பெக்ட் ஆஸ்திரேலியாஸ் நேஷனல் டொமெஸ்டிக் வயலன்ஸ் அண்ட் செக்ஷுவல் அசால்ட் ஹெல்ப் லைனில் மெல்பர்னில் கிளினிக்கல் லீடாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் அனு, நீங்கள் கொஞ்சம் உங்களை பற்றி சொல்கிறீங்களா? ஹாய் விஜய், தேங்க்யூ. மை நேம் இஸ் அனு கிருஷ்ணன். நான் இங்கே மெல்பர்னில் சோஷியல் ஒர்க்கராக வேலை பண்ணிட்டு இருக்கேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 29 இயர்ஸா ஃபேமிலி வயலன்ஸ் ஃபீல்ட்ல ஐ ஹவ் பீன் அ சோஷியல் ஒர்க்கர். ரெஸ்பான்ஸ், ப்ரிவென்ஷன் எல்லா செக்டர்லயும் வேலை பண்ணி இப்போ இன் பர்டிகுலர் மென்ஸ் பிஹேவியர் சேஞ்ச் அந்த ஃபீல்ட்ல வேலை பண்ணிட்டு இருக்கேன். Oh, very interesting, very interesting. And next, can we have Hannah, please? Hannah, உங்களை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க எங்களுக்கு. ஹலோ விஜய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் குடும்ப வன்முறையை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கும் குடும்ப வன்முறையினால பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவுவதற்கும் இருக்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ப்ரோக்ராம் மேனேஜரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ கடந்த 16 வருஷமா சோஷியல் ஒர்க்கரா, ஒரு ப்ரொஃபஷனல் சோஷியல் ஒர்க்கரா ஃபேமிலி வயலன்ஸ், விமன் அண்ட் சைல்ட் ரைட்ஸ், கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட், அசைலம் சீக்கர் ப்ரோக்ராம்ஸ் போன்ற ஏரியால ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் ஹேவிங் மீ இன் திஸ் session. Oh, excellent, excellent. And last கூப்பிட போறது ஃபெரோஸ், நீங்க உங்களை பத்தி கொஞ்சம் ஒரு சில வார்த்தைகள். வணக்கம். நான் எல்லா தமிழனும் போற ஒரு ஐடி ஒர்க்கர். தமிழர் என்ற ஒரு அமைப்பின் சார்பாக இந்த ஃபேமிலி வயலன்ஸுக்காக தன்னார்வலா தொண்டரா இருக்கேன். ஓ, எக்ஸலண்ட், தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. ஸ்மிருதி, ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி உங்களுக்கு. எனக்கு இந்தியாவில் இருக்கும்போது அபியூஸ்னாலே ஃபிசிக்கல் அபியூஸ் மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும், அதாவது அடிக்கிறது, உதைக்கிறது. பட் இங்க அப்புறம் தான் இதுல இவ்வளோ டைப்ஸ் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுங்கன்னா நீங்க இந்த செக்டர்ல இருக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா எங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அபியூஸ் என்னெல்லாம்னு கொஞ்சம் சொல்றீங்களா? கண்டிப்பா. நீங்க கேள்விப்பட்டது கரெக்ட் தான். பிசிக்கல் அபியூஸ் இஸ் a very big form of violence, very recognizable form of violence. ஆனா அதை விட சைக்கலாஜிக்கல் அபியூஸ், ஃபைனான்ஷியல் அபியூஸ், டெக்னாலஜிக்கல் அபியூஸ் அண்ட் செக்ஷுவல் அபியூஸ் இதெல்லாமே ரெக்கக்னைஸ்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் வயலன்ஸ் தான். ஆஸ்திரேலியாவில் இதுக்கு எதிராக லாஸ், அந்த மாதிரி லீகல் ப்ரொடெக்ஷன்ஸும் நிறைய இருக்கு. ஸோ சைக்கலாஜிக்கல் அபியூஸ்னா ஒருத்தங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, மேனிப்புலேட் பண்ணுறது, பயப்படுத்தி ஒரு விஷயங்கள்லேருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது, வீடு விட்டு வெளியே போகக்கூடாது அந்த மாதிரி பண்ணுறது, ஸ்டாக் பண்ணுறது, அதெல்லாம் சைக்கலாஜிக்கல் அபியூஸ் இல்லைன்னா கோர்சிவ் கண்ட்ரோல் அதில் வந்துடும், அந்த ஏரியாவில் வந்துடும். பட் வி ஆல்சோ ஹேவ் சம்திங் கால் ஃபைனான்ஷியல் அபியூஸ், வேர் ஒருத்தங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணி இப்போ ஃபைனான்ஷியல் ஃப்ராட், அவங்கள பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கிறது, அவங்களோட மணி அவங்க பெர்மிஷன் இல்லாமல் எடுக்கிறது, அவங்கள த்ரெட்டன் பண்ணுறது, அதுவும் வந்துடலாம். Technological abuse, it's very, very common now and it is very well recognized now. For example, image-based violence. ஒருத்தங்களோட இமேஜஸ் இல்லைனா ஃபோட்டோஸ் அவங்க கன்சென்ட் இல்லாமல் பப்ளிக்காக யூஸ் பண்ணுறது, ஆர் ஃபார் எனி நெகட்டிவ் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் அவங்கள அதை வச்சு த்ரெட்டன் பண்ணுறது, தட் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி. இல்லைன்னா டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஒருத்தங்களை சர்வேலன்ஸ் பண்ணுறது, அவங்களோட கார் ட்ராக் பண்ணுறது, லொக்கேஷன் ட்ராக் பண்ணுறது, ஆல் ஆஃப் தட் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர்ட் a form of abuse or violence. இதெல்லாம் இந்த forms of abuse தவிர இன்னொரு form of abuse, especially for migrant people, one of the forms of abuse we recognize is also visa based abuse. So அவங்களோட விசா ஸ்டேட்டஸ் வச்சு அவங்கள த்ரெட்டன் பண்றது, இல்லைன்னா அவங்கள டிபோர்ட் பண்ணலாம் என்று சொல்லி போய் சொல்லி த்ரெட்டன் பண்றது, அதெல்லாமும் ஒரு form of abuse தான். So there are all these forms of abuse apart from physical abuse. ஓ, எக்ஸலண்ட். கிளாரிஃபை பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி.
அண்ட் இன்னொரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு வந்து இப்போ பெரியவங்க குழந்தைகள் எல்லாருமே அபியூஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றாங்க. பட் எப்போ வந்து அது வந்து ஃபேமிலி ஆர் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ், அதாவது குடும்ப வன்முறையா ஆகுது? ஸோ நம்ம இப்போ சும்மா நம்ம ஸ்ட்ரீட்ல நடந்து போகும்போது ஃபிசிக்கல் அசால்ட் நடந்துச்சுன்னா அது ஒரு கிரைமா ஃபிசிக்கல் அசால்ட்டா கன்சிடர் பண்றோம் இல்லையா? பட் இஃப் இட் ஹேப்பன்ஸ் ஃப்ரம் சம்படி யூ ஆர் இன் அன் இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் வித், ஸோ அது உங்க எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸா இருக்கலாம், அது ஒருத்தங்களோட எக்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தவங்களா இருக்கலாம், எக்ஸ் ஸ்பவுஸ் அந்த மாதிரி இருக்கலாம். இட் குட் பி ஆல்சோ சம்படி இன் அ கேரர் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ ஒருத்தங்களுக்கு டிசபிலிட்டி இருக்குன்னா அவங்களுக்கு கேரர் இருக்கு, அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப். இல்லைன்னா எல்டர் அபியூஸ், ஸோ அபியூஸ் சஃபர்ட் பை எல்டர்லி பீப்புள். இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் வயலன்ஸ் ஒருத்தங்களோட இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸுக்குள்ள நடக்கிற வயலன்ஸ், இல்லைன்னா நம்ம இருக்கிற இடத்துல நம்ம ரெசிடென்ஸுக்குள்ள நடக்கிற வயலன்ஸ் இஸ் யூஸ்வலி டிஃபைன்ட் அஸ் டொமெஸ்டிக் ஆர் ஃபேமிலி வயலன்ஸ். எல்லா ஃபேமிலி வயலன்ஸும் நம்மளோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் பெர்பெட்ரேட் பண்றது மட்டும் கிடையாது. Some of them are also done by ex-family members. Some of them can be done by somebody like a roommate or a housemate. அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர் கிடையாது, ஆனா உங்க ரெசிடென்ஸுக்குள்ள நீங்க வயலன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றீங்க, யூ ஆர் பீங் த்ரெட்டன்ட், யூ ஆர் அஃப்ரேட் ஃபார் யுவர் சேஃப்டி அப்படின்னா that is definitely a form of domestic violence. அடுத்த கேள்வி அனுக்கு. அனு, பொதுவாகவே ஃபேமிலி வயலன்ஸ்னா ஜெண்டர் பேஸ்னு ஏன் சொல்றோம்? ஏன் அதிகமா பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் பாதுகாப்புக்கு ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்றோம்? Vijay, thank you for the question. I think globally there is a focus on women and children being victims of violence. And that is because a large part of the people who suffer really terrible consequences are women and children within families. And one of the major reasons for this is the level of power and control that is exerted upon women and children. Number normally, if you look at violence in general in society, we know that men experience more violence in general. So where you look at street violence, brawls, public vellar nadaka sandegal, other generally men will experience more. And number hospital statistics paathalum, men come into emergency with more serious injuries and men die because of violence a lot more. But the same hospital statistics, when you have a look at the women coming into hospitals with injuries or life-threatening injuries, over 80% of them are because they have been hurt by a partner. And like Smriti said, it could be an intimate partner like a husband or a boyfriend, a family member like a brother or a father or a cousin, father-in-law, or it can be an ex-partner. And those are overwhelmingly serious forms of violence that happen to women. When men experience violence, it's generally at the hands of a stranger. So number நார்மலா சொல்றது என்ன, நம்ம வீட்டுக்கு வெளில போகச்சே நம்ம கொஞ்சம் பாதுகாப்பா இருக்கணும். அது மென்க்கு இட் இஸ் வெரி வெரி ட்ரூ. தே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வயலன்ஸ் அவுட் சைட் த ஹவுஸ். பட் நம்ம வீட்டுக்குள்ள பார்த்தா நம்ம எங்க பாதுகாப்பா இருக்கணுமோ அங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற வயலன்ஸ் இட்ஸ் ஓவர்வெல்மிங்லி உமன். அண்ட் தட் இஸ் பிகாஸ் தே ஆர் கம்ப்ளீட்லி பவர்லெஸ் டு ஃபைட் ஃபார் தெம்செல்ஸ் ஆர் டு பி சேஃப் அகேன்ஸ்ட் பீப்புள் தட் தே ட்ரஸ்ட் அண்ட் லவ். ஸோ அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளா இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க வெளிப்படையா சொல்லறதுக்கு தே மைட் ஃபீல் அஷேம்ட். நம்ம வீட்டு விட்டு வெளில போனா நம்ம பொறுத்தையார் எப்படி பாப்பா, நம்மள கம்யூனிட்டி எப்படி பார்ப்போம், அந்த ஒரு பயம் இருக்கும். அண்ட் ஸ்மிருதி சொன்ன மாதிரி ஃபைனான்ஷியல் அபியூஸ், விசா அபியூஸ், பர்டிகுலர்லி ஓவர்சீஸ், தேர் ஆர் ஹியூஜ் ஃபேக்டர்ஸ் வை உமன் டோன்ட் கம் அவுட் அண்ட் கம்ப்ளைன். அண்ட் தட்ஸ் வை வி கால் திஸ் அ ஜெண்டர் பேஸ்ட் ப்ராப்ளம். Oh, excellent, excellent. Thank you. Thank you for sharing the information, Anu. And இதுல ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயம் என்னன்னா வந்து டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்னால வெறும் பெரியவங்க, அதாவது அடல்ட்ஸ் மட்டும் பாதிக்கப்படுறது இல்லை, சில்ட்ரன் ஆர் ஆல்சோ விக்டிம் சர்வைவர்ஸ். ஸோ ஹேனா, இதை பத்தின உங்க கருத்து என்ன? இதனால பெண்களும் குழந்தைகளும் எவ்வளவு தூரம் அஃபெக்ட் ஆறாங்க சைக்கலாஜிக்கலி, பிசிக்கலி? ஸோ கொஞ்சம் எங்களுக்கு அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. Okay. Thank you very much, Vijay, for asking this really important question. ஏன்னா ஃபேமிலி வயலன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சில்ட்ரன் எப்பவுமே வந்து ஒரு ஹிடன் விக்டிம் சர்வைவராக இருக்காங்க. அவங்கள பற்றி யாரும் அதிகமாக பேசுறது கிடையாது. நிறைய நேரத்தில் நம்ம என்ன கேட்குறோன்னா, குழந்தைங்க அந்த இடத்துல இல்லவே இல்லை, அவங்க தூங்கிட்டு இருந்தாங்க, அவங்களுக்கு எதுவுமே ஆகல, அவங்க எதுவுமே பார்க்கல. ஆனா குழந்தைங்களோட பிரெயின் வந்து ஒரு ஸ்பஞ்ச் மாதிரி அவங்கள சுத்தி இருக்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளோ அப்சர்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணும். ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, இட் இஸ் ப்ரிப்பேரிங் தெம் ஃபார் த ஃபியூச்சர்.
யார்கிட்ட நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும், ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்றது, எப்ப வந்து எந்த இடத்துல எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும், யாரை ட்ரஸ்ட் பண்றது, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து அவங்க அடல்ட்ஹுட்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்றது அந்த சைல்ட்ஹுட்ல அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ் தான். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஒரு ஃபேமிலி வயலன்ஸ் என்வாயர்மெண்ட்ல வளரும் போது எப்பவுமே இட்ஸ் வெரி ஃபியர்ஃபுல், இட்ஸ் வெரி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஃபார் த சில்ட்ரன். ஸோ தே கெட் ஈஸிலி ட்ரிகர்ட். அந்த மாதிரி ஒரு பயத்துல வளரும் போது அவங்களால சரியா ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது, சரியா ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. நிறைய குழந்தைங்க பார்த்தா எதுவுமே நடக்காம நிறைய அழுவாங்க, யார்கிட்டயும் போக மாட்டாங்க, இல்ல வந்து ஸ்கூல்ல வந்து சரியா அவங்களோட எஜுகேஷனல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வில் பி வெரி இம்பாக்டட். இல்லைன்னா ஸ்கூல்ல இருக்க பசங்களோட அடிக்கடி சண்டை போடுறாங்க, இல்ல விளையாடுறதுக்கே வர மாட்டேங்கிறாங்க யார் கூடயும். அந்த மாதிரி நிறைய இம்பாக்ட்ஸ் வந்து சில்ட்ரன் கிட்ட நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து இட் கேன் பி a 12-year-old child who starts bedwetting அகெயின். இந்த மாதிரி சில சேஞ்சஸும் நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் சில்ட்ரனுக்கு வந்து ஒரு பயங்கர கன்ஃபியூஸ்டான மெசேஜ். ஓகே, அப்ப வயலண்டா நான் ஒருத்தவங்களை மேனிப்புலேட் பண்ணும்போது, யார்கிட்டயாவது கத்தி பேசும்போது தான் நான் வந்து கண்ட்ரோல்ல இருக்க முடியுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேபி தே மைட் ஸ்டார்ட் யூசிங் தட் கைண்ட் ஆஃப் பிஹேவியர் அவுட் சைட் ஆல்சோ. யார் சேஃப் பேரண்ட், யார் அன்சேஃப் பேரண்ட், why should I take sides? And நிறைய பசங்க வந்து they are really confused, thinking that அவங்கனால தான் வந்து இந்த வயலன்ஸ் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளேமோட அவங்க பல வருஷம் வாழ ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. இல்லைன்னா நான் தான் வந்து என்னோட பேரண்ட்டையும் என்னோட சிப்ளிங்ஸையும் காப்பாற்றணும் அப்படின்ற பொறுப்புல அவங்களோட சைல்ட்ஹுட்டை லூஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இந்த வருஷம் நம்ம வந்து நிறைய கோவிட் பத்தி பேசிக்கிட்டே இருக்கோம். ஆனா இந்த வருஷம் ஆஸ்திரேலியால பாத்தீங்கன்னா கோவிட்னால ஒரு குழந்தையோட உயிருக்கும் பாதிப்பு ஏற்படல. ஆனா இந்த வருஷம் from January 2021 to date, we have lost 16 children because of relationship-based violence, and we are not talking about it. So that is why I'm saying, like, children are usually lost in these numbers, but 16 children have died because of relationship-based violence. And so it's really, really important for us to take care of our children. And the most important thing we should remember is, என்னதான் அடிச்சாலும் சரி, என்னதான் வந்து திட்டினாலும் சரி, the other person is a really good parent to my children அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றதை கேட்டிருக்கோம் நம்ம. என்ன பசங்களுக்கு என்ன வேணும்னாலும் வாங்கி தருவாங்க, என்ன அடிப்பாங்க என்ன உதைப்பாங்க தவிர, like they're always good to their children. But how can a violent parent, a parent who is not good to the mother or father of their child, how can they be a good parent? How can they be a good role model to their children is something as parents everyone should reflect on. So இந்த வாரம் வந்து ஆஸ்திரேலியன் யூத் யங் ஆஸ்திரேலியன் அவார்ட் வாங்கின கிரேஸ் டேம் சொன்னாங்க, செக்ஸிசம், அதாவது deliberately discriminating someone again based on their sex is not a natural behavior for any of us. It's a learned behavior. So the least we can do for our children is to teach them by setting an example in our homes. Namba kudumbathla first we should set an example for them about love and respect and equality. So that's where it should start. It's such a valid point, and it's really sad to know the state of kids. நீங்க சொன்ன மாதிரி எவ்வளோ குழந்தைகள் has lost their lives, and it's really sad stats to know that. And நீங்க ஹானா, நீங்க மற்ற என்னென்ன ஆர்கனைசேஷன்ஸோட கொலாபரேட் பண்றீங்க? ஸோ உங்க ரோல் என்ன அதுல? ஸோ ஃபேமிலி வயலன்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு தனி நபர் மட்டும் மாற்ற முடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது. தி என்டையர் கம்யூனிட்டி ஹேஸ் டு கம் டுகெதர். அண்ட் அதோட பெரிய எக்ஸாம்பிள் வந்து தமிழர் லாஸ்ட் இயர் எடுத்த பல எஃபர்ட்ஸ்ல இருந்து தெரிஞ்சுது. அண்ட் ஃபெரோஸ் டெஃபினெட்லி வில் டாக் மோர் அபவுட் இட். ஸோ all the organizations, all services, individuals, அப்புறமா வந்து community organizations should come together to fight or prevent family violence. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நாங்கள் எங்களோட நிறுவனத்துல இருந்து சேஃப் ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட ரொம்ப க்ளோஸாக ஒர்க் பண்ணுறோம். ஸோ எனி உமன் ஆர் எனி சில்ட்ரன் who are in danger can call safe steps apart from calling 000. அண்ட் சேஃப் ஸ்டெப்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான சர்வீசஸோட அவங்கள கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வயர் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து விமென்க்கு நிறைய சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அனு வந்து நிறுவன
Culture Brill அப்படின்ற ஆர்கனைசேஷன் வந்து they work specifically with women and also men and children from culturally diverse communities. So there is also kids helpline, நிறைய psychologists, child psychologists who are specifically experts in the field of family violence. அவங்களோட we connect with them and work. But அது மட்டும் இல்லாம the legal system, child protection, போலீஸ் இவங்களோட எல்லாம் சேர்ந்து we work. So definitely family violence அப்படின்ற போது community efforts, communities coming together is really, really important. Oh, thanks for sharing all the information, Hannah. So நானும் ஒரு கம்யூனிட்டி வாலண்டியரா இருக்கிறதால நிறைய பெண்கள் வந்து என்னையும் காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க, இது சம்பந்தமா பேசுவாங்க. நான் கேட்பேன் அவங்க கிட்ட, அவ்வளோ கஷ்டத்துலயும் வந்து ஏன் இருக்கணும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் அவங்க அதுக்கு சில பதில்கள் எனக்கு சொல்லுவாங்க. இதை பத்தி நம்ம அனு கிட்ட கேட்கலாம். அனு, குடும்ப வன்முறையால பாதிக்கப்பட்டோரை பத்தி பேசும்போது நம்ம கேட்கிற முதல் ஏன் இன்னும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தான். ஸோ பெண்கள் இந்த மாதிரியான அபியூசிவ் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்து வெளியே வராம இருக்கிறதுக்கு வந்து முக்கியமான காரணம் என்ன? Thank you, Vijay. Again, that's a very, very important question. And நீங்க சொன்னது, நீங்க community volunteer, so women will feel safe in coming and talking to you about abuse in the relationship. நம்ம யாராவது ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் இல்லாட்டா நம்மளுக்கு தெரியாதவங்க நம்மள ஏதாவது பண்ணா நம்ம டக்குன்னு அவங்கள திரும்பி அடிச்சு கேட்கலாம், or we can say okay, I'm not going to be friends with that person anymore. நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை பண்ற இடத்துல ஏதாவது ஆனா we have an option of leaving and walking away. But நம்ம குடும்பத்துல அது நடந்தா it is very difficult because these are people that you have personal relationships with. நம்ம டிபிக்கலா பார்த்தா ரிலேஷன்ஷிப் ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்து the relationship will not be bad. அது மெதுவாக அந்த கண்ட்ரோல் ஏறி போக the person's behavior changes and they become more controlling initially. ஸ்மிருதி சொன்னாங்க சைக்கலாஜிக்கல் வயலன்ஸ் இருக்கலாம், ஃபினான்ஷியல் வயலன்ஸ் இருக்கலாம். இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத வயலன்ஸ், புறத்தையாருக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது. ஆனா யார் மேல அந்த வயலன்ஸ் நடக்கிறதோ அவங்களுக்கும் ரொம்ப நாள் வரைக்கும் நம்மளோட நடக்கிறது தப்புன்னு அவங்களுக்கு புரியாது. நம்மளுக்கு ரொம்ப நெருங்கியவங்க, if we really love somebody and they tell us you are useless, நீ வெளில போனா உன்னை ஒருத்தர் திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டா, உனக்கு வேலை பண்ண தெரியாது, நீ எல்லாம் ஒரு அம்மாவா, அந்த மாதிரி நம்ம கேட்டு நம்மளோட செல்ஃப் எஸ்டீமும் கம்மி ஆயிடும். அப்ப நம்ம இந்த மாதிரி வீட்டு விட்டு வெளில போற ஸ்டெப் எடுத்துக்கிறது இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் இம்பாசிபிள். அண்ட் ஜென்ரலி நம்ம வயலன்ஸ் சைக்கிள் பார்த்தா நம்மளுக்கு லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் அ ஹஸ்பண்ட் இஸ் அபியூசிவ் டுவர்ட்ஸ் ஹிஸ் வைஃப், அவங்க ரொம்ப கெட்ட இதுவா பேசி அவங்கள அடிச்சுக்கிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் உடனே அப்பாலஜைஸ் பண்ணுவாங்க. உடனே ஐயோ நான் அதை ரொம்ப குடிச்சிருந்தேன் அதனால பண்ணேன், எனக்கு ரொம்ப கோவம் வந்தது அதனால பண்ணேன், இன்னைக்கு ஆஃபீஸ்ல I had a really bad day, so that's why I did it, you know I really love you. அந்த மாதிரி அவங்க சொல்லச்சே நம்மளோட நேச்சுரல் இன்ஸ்டிங்க்ட் என்னன்னா ஓகே பரவாயில்ல தப்பு பண்ணிட்டாங்க மன்னிச்சுடலாம். சில வாட்டி பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் ஃபினான்ஷியலி ஸ்டேபிள், யூ வில் பி அஃப்ரேட் ஆஃப் வாட் வில் ஹேப்பன் இஃப் யூ வாக் அவுட். ஹேனா சொன்னாங்க, பசங்க பத்தி சொன்னாங்க. பசங்கள் are again a very big reason why women choose to stay in a violent relationship. ஐயோ நம்ம வீட்டு விட்டு வெளில போயிட்டா நாளைக்கு பசங்களுக்கு என்ன ஆகும், அவங்க எப்படி இம்பாக்ட் ஆவாங்க. So all of these reasons are why women generally do not come out. And அதுக்கு மேல if you add that you are a migrant, நம்ம ஆஸ்திரேலியா மாதிரி இடத்துல நம்ம மைக்ரண்டா இருந்துட்டு ஐயோ நம்ம இந்த ஊர்ல புதுசா இருந்துட்டு எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவோம், இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். அண்ட் நம்ம ரொம்ப வெல் மீனிங்கா ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதர் பீப்புள் வில் சே ஐயோ பரவாயில்ல உன்னை பாக்கி எல்லாம் நல்லா தானே பாத்துக்கிறான், இவ்வளோ பெரிய வீட்டுல இருக்க, நீ சும்மா உன்னை பைசா பத்தி கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்றான் இல்லாட்டா எப்பயாவது திட்டுறான்னா பரவாயில்ல பொறுத்துக்கோ. That is also a social pressure that women feel. And those are some of the reasons women don't leave. Number mainstream Australia la pata, a woman tries to leave 9 to 10 times before she actually finally leaves a violent relationship. So inga porandu valanda inga or social network irukra women, if they take so many times, nammala madri migrant women, it's an even more difficult thing to manage. And the other big problem is even if the husband is very abusive, if the family members are very abusive, நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் that a known devil is better than an unknown angel. So வெளில இருக்கிற unknownக்கு பயந்துண்டு many women will not leave.
Yes, I totally agree with you. நீங்க சொன்ன எல்லா ரீசன்ஸுமே நான் கேட்டிருக்கேன். And in fact, நானும் அதெல்லாம் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸும் பண்ணிட்டு இருக்கேன். So I understand how it's not very easy to leave a relationship. So ஃபெரோஸ், நீங்க இதுக்கு என்ன ஆட் பண்ண விரும்புறீங்க? நீங்க தமிழர் அமைப்பின் மூலமா பல வருஷமா நம்ம கம்யூனிட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு வரீங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான இன்சிடென்ட்ஸ்ல அஃபெக்ட் ஆகி உங்களை காண்டாக்ட் பண்றவங்க அண்டர்லைன் ரீசன்ஸ் என்னன்னா சொல்லுவாங்க, லைக் ஃபைனான்ஸா, அதாவது இன்லாஸ் பிரச்சனையா, இல்ல ஆல்கஹாலா, நீங்க பெரும்பாலும் கேள்விப்படுறது என்ன? Thanks, Vijay. Actually, before I answer the question, I really want to thank you and Ostamil TV for actually taking this topic up and discussing. நாங்கள் போன வருஷம் தமிழர் அப்படிங்கிற அமைப்பை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா we've been there for over 10 years. 3 tenets: மொழி, பண்பாடு, கலாச்சாரம். அதை பேஸ் பண்ணி தான் எங்களோட ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு. பல பள்ளிக்கூடங்கள் நடத்திடுறோம். இதுல இப்ப அனு சொன்னாங்க இல்லையா, இந்த ரீசன்ஸ் ஆஃப் வை அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தாலும் எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தாலும் இந்த கலாச்சாரம் அப்படிங்கிற ஒரு போர்வை, அந்த போர்வைக்குள்ள வந்து மாட்டிக்கிறாங்க. ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம் தேர் நாட் ஏபிள் டு லீவ் த ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் பிகாஸ் கல்ச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த சோஷியல் ப்ரெஷர் அவங்க சொன்ன மாதிரி, அதனால வெளியே வரதில்லை. அண்ட் நாங்க வந்து we've been coming across victims who've been asking help from ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஆரம்பிச்ச ஃபர்ஸ்ட் இயரே, I'm talking like early 2000s, ஆர்கனைசேஷன் தமிழர் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி within a few months one of the first requests were a help for a domestic violence victim who was actually trying to separate Tamil family ஒருத்தங்க. So அப்பத்துல இருந்தே it has been a thing that we've been driving. And over the years, we've been constantly getting requests from the community, someone or another. Or organize. Last year, நாங்க வந்து அந்த ஒரு கேம்பெயினாவே பண்ணோம். ஏன்னா the COVID timeல there's been one of the things Hannah actually called out. Hannah is one of our volunteers as well, working with us. In the COVID timeல வந்து, because they are not able to step out and come out of the house and have the conversation, it has become even more problematic for them to leave the relationship or talk to somebody to get some help as well. So adanaala வந்து we were thinking, what do we do? நாங்களும் வந்து எங்கேயும் போய் யார்கிட்டயும் பேச முடியாது, அவங்க victims யாரும் வெளியே வர முடியாது. So we started running awareness campaigns last year. So ஒரு series of awareness campaigns run பண்ணோம். And we started educating people. இந்த மாதிரி நீங்க பண்ற மாதிரி conversations, and I think one of the things that came out was more and more men need to be involved in the conversations, right? Majority of the time we see women talking about family violence, domestic violence, and we know that women and children are the biggest victims of this whole issue, and we wanted more men. So on the campaign we ensured that a lot of men and the entire family participated in the conversation, and out of that there was actually good outcomes that came out. Within a couple of days somebody called me and asked, because I know a family that they are going through this, what do I do? Now, the first thing I told them was have a chat with them. Be the neighborhood watch. Majority of the time we find is we find that நம்மளும் அந்த கல்ச்சர் தான், நமக்கு எதுக்கு அப்படின்ற ஒரு இதுல வந்து நம்ம பாக்குறோம், அந்த ஃபேமிலி பாக்குறோம், we go for a party, அவங்க எல்லாம் கேட்ச் அப் பண்றோம், சோஷியலைஸ் பண்றோம், we sense that something is going wrong, but நம்ம எதுக்கு அவங்க குடும்ப விஷயத்தை தலையிடணும் அப்படிங்கிறதுனால அதை நம்ம கேட்கறதே கிடையாது. Right, socialize பண்றோம், எவ்வளோ பார்க்குறோம், but we know that that she could be, or he or she could be a victim. The child could be a victim too, but we sort of distance ourselves from the problem. So இதெல்லாம் வந்து we wanted to have a conversation and make people take ownership. Be your neighborhood watch. If you find somebody in your network, end of the day நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டுட்டோம், சொந்தக்காரங்க சொந்த பந்தம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு we packed our bags and come here. And friends are family. So if you are the ones who have to look after your friends and family, right? So அந்த மாதிரி conversations we actually took last year, and there was a lot of good feedback. And as I said, there one person called me and said, Feroz, what should I do? I said, first thing you need to do is talk to the family, see if everything is okay, check on them. If they need help, then let's take the next step of connecting them with organizations, or whoever the victim is, connecting them with organizations through people like Hannah and Anu, and let's seek help for them. But without knowing, அந்த ஒரு கல்ச்சருங்கிற போர்வையில போத்துக்கிட்டு யாரும் வெளியே வந்து ஓப்பனா பேசுறதே கிடையாது. So இந்த மாதிரி ஒரு conversations actually really helps, and I think we should have more and more of these conversations. And தமிழர்ங்கிற organization, what we've done is whenever we actually get involved in these situations, we as an organization we are not licensed to do anything officially,
But as a community organization, what we try and do is bring people like, Hannah and Anu. This is the first time I'm meeting Smriti, but next time we'll probably involve her as well, to get the help from these people and direct the actual help to the people who actually need it. And so we are sort of in the middle, managing Solomata, being the line or the thread, the fine line that actually brings it all together. And we have a whole bunch of volunteers. So there was an example, Hannah, I can probably draw it up. So Hannah was actually volunteering in one of the cases that we've been helping, and she had to go and sort of be an assist or visit. She had to be an assist, but she was also getting anxious about what if she becomes exposed in the situation. So we had to send another person to look after her from a distance to make sure that she was safe as well. In the mari helps we've been providing, right? So because when people actually step beyond their boundary and they go to help someone else, and they also have to be assured that they are safe and they are protected as well, and they have the backup, someone else is actually looking after me while I'm actually putting myself in front of a situation, because we don't know the history of the case, we don't know the people who are we dealing with. So in the mari situation, as a voluntary team, that we've been supporting the community in whatever ways we could. We've done fundraisers to actually put a community, put a family in place. When the women actually victim, she was out of the house, she had nowhere to go, nothing, she had to start from scratch. So we quickly went to the community and asked for some funds, whatever we could raise from an organization, we donated as well, put it all together. They took a van, went somewhere, picked up a fridge, picked up a sofa, picked up a TV, took it all to that house and set them up and make sure that the women and the children can actually start a life, right? In the Mari, we've been helping a lot. Feroz, can I just add on to that, Vijay, Sure. with one really important point? When Tamizharla வந்து பார்த்த முக்கியமான விஷயம் வந்து confidentiality. அதாவது அந்த பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷன்ல வந்து தேவர் அரவுண்ட் லைக் 4 or 5 people involved. ஃபெரோஸ் சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு கோவிட் டைம்ல ஒரு தேவை அப்படின்னு சொன்ன உடனே பல பேர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க, திங்ஸ் கொடுத்த. ஆனா ஒருத்தருக்கு கூட அவங்களோட பேர் என்னன்னு கூட தெரியாது அவங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த பர்சனோட நேம் வாஸ் ஒன்லி பிட்வீன் லைக் 2 people, like நான் ஃபெரோஸ் மட்டும்தான். ஸோ ஐ திங்க் அந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிட்டி ஆர்கனைசேஷனும் இஃப் தே மெயின்டைன் தட் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி, தட் பிகம்ஸ் ஈவன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எனி ஒன் டு கம் அண்ட் சீக் தட் சப்போர்ட் ஃப்ரம் அதர் பீப்புள். Excellent. Very proud, and you guys are doing a great job. And idnala makkal vanda, I think they should be more aware that they are not alone. There is so much of support available right around them. So all they need to do is like ஒரு first step எடுத்து வச்சு help கேட்கறது தான், help seek பண்ணது தான். ஸோ ஏன்னா இதுல ஃபெரோஸ், ஹானா நீங்க சொன்னீங்க, இதுல எனக்கு இன்னொரு டவுட் என்னன்னா, இப்போ இன்கேஸ் வாலண்டரியா ஒருத்தவங்க வந்து வெளியில வந்து இஃப் தேர் நாட் சீக்கிங் ஹெல்ப், இப்போ அதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கலாம், ஒரு பயம்னால கூட இருக்கலாம். ஸோ அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு இப்ப தெரியுதுன்னு நினைச்சுக்கோங்க, ஒரு சிச்சுவேஷன்ல லைக் அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க, ஏதோ நடக்கிறதுனா, நீங்க வந்து லைக் அவங்களா வந்து உங்களை அப்ரோச் பண்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவீங்களா, இல்ல நீங்க வந்து ஸ்டெப் எடுத்து, பிகாஸ் சில பேர் வந்து அதுக்கு they want consent, right? ஸோ அவங்க வந்து they won't be willing to seek help for various reasons. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்க ஏதாவது ப்ரீச் பண்ற மாதிரி இருக்குமா உங்களோட ஜாப் ரோல? Actually, it's a very interesting question, Vijay. Personally, we want to pick up the phone and have a chat with them. Personally, we want to go into it. But again, end of the day, we are here in a nation where we heavily respect privacy and confidentiality, right? So it is not easy to just knock on someone's door and saying, "Are you okay?" Right? You have to know the person. You have to have the relationship. So there has been situations. We've tried to leverage people who know them and check on them rather than revealing a lot of information, just to check on these people. And again, Hannah Sonamari, there's been a highest confidentiality maintained. Most of the time, information the people, either the victim directly contacts us, through someone they have actually found out in the Mari or organization, I can probably ask them for help. Or there is always someone who calls us and says, "I know a victim. Can I give your number? Can you contact them?"
So there's always some sort of a person in between, or there is always direct one. So on the person in between, it makes it easier for us. So because we as a third person completely, we don't have to go on, and they also feel, again, the culture porva vandrum, right? So it's like you on the social level, ungalku therinjuna oorukku therinjiruma. So and the fear ellarkume irukku. So both ways happens. At the end of the day, it's always either a direct reach out to us, where we have a specific email address as well. Reach out at tamilar.org.am. So we have an email address. Anybody, it's a confidential email address, only monitored by myself and Hannah. Or there is always someone who actually calls us on behalf of somebody. So so it has been easy so far. யாரோ தெரியாதவங்க அந்த மாதிரி இது வரைக்கும் ஃபோன் பண்ணி or கான்டாக்ட் பண்ணி சொன்னது இல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்ததுன்னா எப்படி ஹேண்டில் பண்றது? மேபி ஐ கேன் ஆஸ்க் Anu or Smriti to find out how do we deal with that. Thank you, Feroz. And I think நீங்க சொன்ன both the ways in which people contact is very important. But one of the things that we do know is number awareness raise panna, people are more likely to come out. Because people don't know that in the madri financial control, illata emotional abuse is actually illegal here. People don't know. Adanala they don't realize they can get help. The other big barrier to getting help is oru feeling irukum community la that number complain panna separation, divorce, that's the only option. And the madri kadiyadu. You can get help and you can improve your situation. There are behavior change programs for men. There is, once a person takes responsibility for what they have done, avanga responsibility eduthu maararthukku, if they commit, the system is there to support them, and the system will also support the family. But adu ellathukkume the first thing you need to do is have awareness. The other thing is, if the situation is really bad, as a general community member, if I know that there is family violence happening, you can actually call either 000 or 1-800-RESPECT, who then reach out without revealing the source to the person who's being impacted, and they just offer support. And they might just say something like, unga neighbors complain pannanga, are you at risk? And andha madri solli many people will actually come out and say, yes, I'm actually scared, and they will seek help. Feroz sonna madri, number more and more we have these conversations openly, more and more awareness will be there. And that actually fills two purposes. One is victim survivor ku help irukunu நம்ம தெரிவிக்கிறோம். யாரு வயலன்ஸ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கும் நம்ம பண்ணறது தப்பு, நம்ம இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணா இந்த ஊர்ல இட்ஸ் ஆக்சுவலி இல்லீகல், அவங்களுக்கு அந்த அவேர்னஸ் வந்து அவங்க அந்த பிஹேவியரை மாத்திக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. So in both ways, creating this awareness is really good. Absolutely agree, Anu. Information and awareness is the most important things we can create. ஆனா நான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் ஆட் பண்ண விரும்புறேன். நான் ஹானா earlier mentioned குழந்தைங்களை பத்தி நிறைய பேர் பேசுறது இல்லை, or they are invisible in this conversation. உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது எனக்கு, ஆனா விக்டோரியாவில் ஒரு குழந்தைக்கு செக்ஷுவல் அபியூஸ் நடக்குது, உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பிலீஃப் இருக்கு, இஃப் அ சைல்ட் இஸ் அட் ரிஸ்க்னா நம்ம எல்லாருமே போலீஸ்ல அது கால் பண்ணி அதை பத்தி நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம். செக்ஷுவல் அபியூஸ் நடக்குதுன்னு நமக்கு எவிடன்ஸ் தேவையில்லை, ஒரு ரீசனபிள் கிரவுண்ட்ஸ் இருந்தா போதும் அந்த பிலீஃபுக்கு. This is not just for mandated workers. For example, I'm a psychologist, எனக்கு mandatory reporting ஒரு obligation. என்கிட்ட வந்து யாராவது இன்னொருத்தங்க ரிஸ்க் இருக்காங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா I have to report that. That is part of my duty of care. ஆனா நீங்க எல்லாம் who are not registered health practitioners or registered practitioners இல்லைன்னா கூட உங்களுக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா போலீஸ்ல ஃபோன் பண்ணி அதை பத்தி இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். and you can also do this anonymously. That's really good. That's really good to know. Thanks. ஸோ பேசிக்காக எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு டியூட்டி ஆஃப் கேர் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ சமூகத்தில் எல்லாருக்குமே அது இருக்குது. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட்டோ ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனோ தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஸோ விச் இஸ் வெரி குட், விச் இஸ் அ வெரி வேலிட் பாயிண்ட். அண்ட் விஜி நீ சொன்ன இல்லையா, எல்லாருக்குமே ஒரு டியூட்டி ஆஃப் கேர் இருக்குன்னு. ஸோ ஐ திங்க் தட் ஐ வுட் லைக் டு ஆட் ஜஸ்ட் ஒன் மோர். இந்த அவேர்னஸ் நாங்கள் பண்ணும்போது ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் தட் வி வாண்டட் டு ஹைலைட் இஸ் தட் நெய்பர்ஹுட் வாட்ச், ரைட்? ஸோ வாட் வி ஆக்சுவலி ஃபவுண்ட் in real life examples is when we know a family that is, let's say, friends of ours or whoever it may be, who even have a slightest issue between them and ends up in violence of some sort, or any sort of physical abuse or psychological abuse in some sort. When
you as another family friend step into their lives and start assuring or being there saying, hey, whatever you guys are doing, this is not right. And once you put that word in there, we've actually seen it change the behavior and the relationship between that, and it's a huge difference. Majority of the time என்னென்ன அசம்ஷனா யாருக்கும் தெரியுது இல்ல, 4 செவத்துக்குள்ள நடந்துட்டு இருக்கு, எப்படி இது வெளியே தெரியும்? நீ வெளியே போய் சொல்லிடுவியா? சொன்னா ஊர்ல நான் என்ன பண்ணுவேன், உங்க ஃபேமிலி என்ன பண்ணும், அந்த மாதிரி ஸ்மிருதி சொன்ன மாதிரி psychological. But once you actually as a community here, you start stepping in, and as soon as you find out, you start stepping in and establish that I am watching, I'm actually supporting whoever the victim is, and once you put that food in there, it has actually significantly made a huge difference in real life examples. You don't even have to get into the stage of therapy and counseling and stuff like that. Just that fact that someone else is watching actually changes the habit. Yes, good point, and I totally agree with that. ஹேனாக்கு இப்போ விக்டிம்ஸ் இப்போ இந்த கோவிட் சிச்சுவேஷன்ல என்ன மாதிரியான ஹெல்ப் அவைலபிளா இருக்கு? கவர்மெண்ட் என்னென்ன ஸ்பெஷல் ஸ்டெப் எடுத்திருக்காங்க டியூரிங் திஸ் டைம்? ஸோ விஜய், நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நிறைய ரிசர்ச் இருக்கு இப்போ கோவிட் டைம்ல ஸ்பெசிஃபிக்லி ஃபேமிலி வயலன்ஸ் ஓட பாதிப்பு எவ்வளோ அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா நிறைய பேர்னால வெளியில போக முடியல, ஒரே வீட்டுக்குள்ள இருக்காங்க, பசங்கனால ஸ்கூலுக்கு போக முடியல. ஏன்னா நிறைய நேரத்துல பசங்க ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அவங்க டீச்சர்ஸ் கிட்டயோ இல்லைன்னா அங்க இருக்க ஸ்கூல் வெல்பீயிங் கோஆர்டினேட்டர் கிட்டயோ பேசுவாங்க, இல்ல வெளியில ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் ஆக்சஸ் பண்ணும்போதோ ஜிபி கிட்ட பேசும்போதோ அந்த டைம்ல they might pick up their family violence experience. பட் அதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லாம இப்ப இருக்கு. ஸோ அதனால the first point is இந்த 5 கிலோமீட்டர் ரூல் இருக்கு, வெளியில 4 ரீசன்ஸ்க்கு தான் போக முடியும் அந்த மாதிரிலாம். பட் ஃபேமிலி வயலன்ஸ்னால யாராவது பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க they can go out of their house to seek for help. They can go out of the 5 kilometer bubble to seek help. They can seek help from other services. So that is really, really important to know. ஏன்னா கடந்த ஒரு 2 வாரத்துல எனக்கு ஒரு 2-3 calls to the organization saying like எங்களுக்கு தெரியாது, நாங்க இன்னொரு ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போலாம், and I have been experiencing like significant family violence. ஆனா 5 கிலோமீட்டர் தாண்டி போக முடியாம நான் வீட்லயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So no, so that is the first thing that everyone needs to know. அப்புறம் கவர்மெண்ட்ல இருந்து இன்னைக்கு கூட there was an announcement that family violence experience பண்றவங்களுக்கு there is additional support. ஏற்கனவே நம்மளோட விக்டோரியன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுக்கிறாங்க. ஃபிளெக்சிபிள் சப்போர்ட் பேக்கேஜ் இருக்கு, பர்சனல் சேஃப்டி இனிஷியேட்டிவ்ஸ், like நிறைய brokerage funds to support victim survivors, both adult and child victim survivors, in setting up themselves. நிறைய behavior change programs even face to face meet பண்ண முடியலனாலும் there are opportunities to do it online. And Anu இன்னைக்கு காலையில இருந்து or weekend fulla she has been facilitating behavior change programs. So இந்த மாதிரி இன்னும் family violence related services continue ஆயிட்டு இருக்கு. In fact, they have become more significant and more accessible also now, because like everyone understands the need that it is really important அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But as a community நம்மளும் we have to be really proactive. Feroz சொன்ன மாதிரி neighborhood watch, or like we should be active bystanders, and we should all have information in our hands, like safe steps oda number என்னது, 1-800-RESPECT, kids helpline number என்னது, so that we can give it like நிறைய பேர்னால பேச முடியாம, யார்கிட்டயும் பேச முடியாம, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட போய் பேச முடியாம இருக்கும். So you can give them like lifeline oda number. So இந்த மாதிரி information as neighbors we should have, so that we can watch out for people in our community and support them with that kind of information. தேங்க்ஸ் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஷேர் பண்ணதுக்கு. அண்ட் கண்டிப்பா இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் ஸ்க்ராலிங்லேயும் வரப்போகுது, எமர்ஜென்சி நம்பர்ஸ்லாம் நம்ம போட போகிறோம் இதெல்லாம். ஸோ அது ஜஸ்ட் அவங்க இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவேன். ஸோ அனு, I have a question for you. How does culture impact on women experiencing violence? Thank you, Vijay. That is actually something really, really important, which we are seeing more and more in multicultural communities like Australia. There are some beliefs that people bring from their home countries, like either women or a role, either men or a role.
ஸோ நம்ம சிலதெல்லாம் அப்படியே பொறுத்துன்னு இருப்போம். எனக்கு நம்ம ஊர்ல வெளில போய் வேலை பண்ணறதோ இல்லாட்டா பொமனாட்டி சம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் women do not do, இல்லாட்டா லேட் நைட் பசங்களை விட்டுட்டு போய் வேலை பண்ணுறது, those are not allowed, and we just believe those cultural things, we bring them here. பட் ஆனா இங்க வந்துட்டு நம்ம all the other things we adapt from this culture to suit our purpose, but we still hold on to some of these cultural values, and we don't realize that these cultural values are being used to control us and abuse us in many ways. So number 24/7 full time வேலை பண்ணிட்டும் வீட்டில் இருக்கிற எல்லா வேலையும் பொம்மநாட்டி தான் பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஒரு பிலீஃப். பண்ணாட்டா ஐயோ நம்ம ஒரு நல்ல அம்மாவா இல்லையோ, நல்ல மனைவியா இல்லையோ, இல்லாட்டா நல்ல டாட்டர் இன் லாவா, we are not able to fulfill those duties. That similarly things like dowry or expectations from the girl's family, those practices also we bring, and they can become quite toxic and abusive. So like Feroz said, we use culture as a blanket, but culture can be a comfortable blanket, but it can also turn into like a sack in which we find ourselves trapped. And like all cultures, there is good, there is not so good, and there is some really negative practices. And as we move, we have to let go of some of these practices which don't serve us very well. I would also like to add to that language. நிறைய பேருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது, இல்லைன்னா அவங்க வேற லாங்குவேஜ் பேசுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு லாஸ் புரியறது கஷ்டமா இருக்கலாம். இல்லைன்னா இந்த 1-800 ரெஸ்பெக்ட் ஆட் பாக்குறது கஷ்டமா இருக்கலாம் அவங்களுக்கு. they might not understand எதுக்காக இந்த சர்வீஸ்னு. it might also be a barrier. என்னன்னா வெளியே போய் போலீஸ் கிட்ட பேசணும், 000 கிட்ட பேசணும்னா எந்த லாங்குவேஜ்ல அவங்க பேச முடியும்? that is a huge question mark for a lot of people. And I just want to remind everybody as well, நீங்க 1-800 respect, safe steps இந்த மாதிரி சர்வீசஸ்ல நீங்க கால் பண்ணீங்க, in touch இந்த மாதிரி சர்வீசஸ்ல நீங்க ஃபோன் பண்ணீங்க இல்லைன்னா கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா, there are services that provide specific translation to people accessing support. There are well-trained workers who can speak in a language you are comfortable in. அப்போ உங்களுக்கு தமிழ்ல பேசணும், ஹிந்தில பேசணும், அந்த மாதிரி ஒரு ரிக்வெஸ்ட் இருக்குன்னா many of these services will be able to support. And now by myself, I have done that at the service I used to work at. So there is definitely a chance you can do that. There are also services like National Relay Service, Translation Service, Language Loop. இந்த மாதிரி services இருக்குன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. So we need to create awareness about the fact that you can access domestic violence பத்தி இருக்கிற information இல்லைன்னா support services பத்தி இருக்கிற information is available online in a language you can read and write as well. Wow, இது ரொம்பவே ஹெவியான டாபிக் இது. இப்போ நம்ம கம்யூனிட்டிக்காக ஒரு 1-2 பாசிட்டிவ் டேக் ஹோம் மெசேஜ் சொல்லணும்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மிருதி. I think இன்னைக்கு பேசினது எல்லாரும் பேசினது they were very very good points, very important points for us to remember. நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, there should be no stigma against experiencing violence. உங்களுக்கு abuse or violence நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றீங்கன்னா that is not your fault. தயக்கப்படாம பயப்படாம please seek support நிறைய இருக்கு. ஆனா you have to be the one who is reaching out and we will help you, but please reach out if you need support. Thank you Smriti. Feroz, நீங்க சொல்லுங்க. Sure Vijay, எங்களோட view and as you said, be the bystander, be the community watch, and always look after your family and friends, and always check on them if they're okay. That will be the start, and have the discussion. Yes, thank you. Thanks for that, Feroz. And Hannah? Thank you, Vijay. I think a really important point இன்னைக்கு ஃபுல்லா நம்ம பேசினது வந்து, as people in the community, it's important that we have a lot of information to create awareness among people. So நம்ம experts எல்லாரும் இல்லனாலும் like நம்ம போய் problem solve பண்ண வேண்டாம், but we should be active bystanders with information that we can provide to those who need that information. And empowering women is the only way we can seek a solution to this problem. So we are in a great situation as an amazing community. So we should take that responsibility of empowering people around us. Thank you. Thanks for that, Hannah. Anu, ungaloda. Thank you. And thank you, Vijay. Absolutely very important topic to talk about. I think the one positive message that I take
is that there is a brighter future, and that brighter future is in each one of our hands as community members, as family members, and most importantly, as couples, to commit to both equality and respect. If we commit to equality and we commit to respect, then our homes will be much safer, and therefore our community will be much safer. And it's very simple. Each one of us can do it. Thank you. Thanks for that, Anu. அண்ட் நம்ம ப்ரோக்ராமை நிறைவு செய்யும் நேரம் வந்தாச்சு. இங்க வந்து அவங்களோட கருத்துக்களை நம்மளோட ஷேர் பண்ண கெஸ்ட்க்கு ரொம்ப நன்றி. அண்ட் இந்த ப்ரோக்ராமை பார்த்து எங்களுக்கு ஆன்கோயிங்கா சப்போர்ட் பண்ற வியூவர்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இதுல கொடுக்குற சில டிப்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களோட ஷேர் பண்ணுங்க. இதை பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் ஹெல்ப் வேணும்னா கண்டிப்பா எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. இது ஒரு குளோபல் மூவ்மெண்ட்னு சொல்லலாம். வேர்ல்டு வைட் பார்த்தீங்கன்னா 52 நாடுகள் சேர்ந்து இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக நிறைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அர்ஜென்ட்டாக ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க, எஸ்பெஷலி இந்த கோவிட் டைமில். ரிலேஷன்ஷிப் ஃபேமிலிங்கிறது ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம். ஆண் பெண் குழந்தை யாராக இருந்தாலும் சரி, அன்பும் மரியாதையும் மிக முக்கியமானது. என்னதான் வெவ்வேறு உடலமைப்பு, சிந்தனைகள், மனம் போன்றவைகள் வேறுபட்டாலும் உணர்ச்சிகளும் வலிகளும் ஒன்றுதான். விழித்திரு மனிதா. லவ் விஜே.